हाय फ्रेंड, व्हेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. ओके, आजच्या लेक्चरमध्ये आपल्याला केल्विन्स मेथड शिकायची आहे. गेल्या लेक्चरमध्ये आपण मीटर ब्रिज शिकलो होतो. तर केल्विन्स मेथड आणि मीटर ब्रिजमध्ये काय फरक आहे? तर केल्विन्स मेथडमध्ये सिंगल गॅलोमीटर वापरला जातो. ओके, आणि मीटर ब्रिजमध्ये 2 गॅलोमीटर वापरले जातात. तर आपण या मेथडमध्ये फक्त एकच गॅलोमीटर वापरणार आहोत. इज इट क्लिअर? ह्या डायग्राममध्ये दाखवल्याप्रमाणे. So this method is used to find out the resistance of galvanometer using meter bridge. Okay, if we use the meter bridge to determine the resistance of galvanometer, we require 2 galvanometer. Okay, instead of using 2 galvanometer, we can use only one single galvanometer as shown in this diagram. Okay, in Kelvin's method, the same galvanometer is used to find out the equipotential point. It means only one galvanometer is. We can only interchange the position of galvanometer and resistance box. Is it clear? We will see in detail in this derivation. And this method is an equal deflection method. Okay, equal deflection method असेल हा म्हटलं जातं. आपण आता कन्स्ट्रक्शन बघूया. तर कन्स्ट्रक्शनमध्ये पहिला पॉईंट, इट कन्सिस्ट ऑफ अ वुडन प्लॅटफॉर्म ऑन विच 1 meter uniform wire of conducting material is stretched between point A and point C. ही तुम्ही इथं बघू शकतात, ए आणि सी ह्याच्या पॉईंटमध्ये एक वायर आहे जोडलेली आणि सी पॉईंटला ओके स्ट्रेचड करून ताणून एक वायर जोडलेली आहे. ओके, द एंड ऑफ द वायर आर फिक्स्ड युजिंग 2 L-शेप कॉपर प्लेट. आणि ह्या लेफ्ट साईड आणि राईट साईडला 2 L-शेप कॉपर प्लेट बसवलेली आहे आणि मध्ये तिसरी कॉपर प्लेट बसवलेली आहे. ओके, आणि मधल्या लेफ्ट साईडला गॅलोमीटर जोडला आहे, राईट साईडला रेजिस्टन्स बॉक्स जोडलेला आहे. यू कॅन सी इन दिस डायग्राम केअरफुली. ओके, सो द एंड ऑफ द वायर आर फिक्स्ड युजिंग द 2 L-शेप कॉपर प्लेट. द थर्ड कॉपर प्लेट इज फिक्स ऑन द बोर्ड इन सच अ वे दॅट 2 गॅप्स आर फॉर्म, की ज्याच्यामध्ये 2 गॅप फॉर्म होतात. आता तिसरा पॉईंट आपण बघू. इन 1 गॅप गॅलोमीटर इज कनेक्टेड ॲज आय ऑलरेडी टोल्ड यू अँड द जॉकी इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू पॉईंट बी. यू कॅन सी इन दिस डायग्राम. ओके, सो इन अनदर गॅप रेजिस्टन्स बॉक्स आर इज कनेक्टेड. नाउ नेक्स्ट पॉईंट, अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव्ह फोर्स ई, ओके, प्लग की के and variable resistance RH, that is called rheostat, are connected in series with wire. Okay, this is battery, this is key, plug key. When we insert plug key, then circuit will start, and when we do not insert plug key, then circuit will not start. And this RH is the rheostat. Okay, now you can see a meter scale is fixed on wooden platform to measure the distance between equipotential points of the wire. Okay, now you can see in this. Okay, now we will see working. When current flow through the wire, okay, galvanometer shows out of deflection. Full deflection it will show when we start the battery. Okay, power supply that adjusts the deflection of galvanometer within a scale using the variable resistance RH. Means using this rheostat we can adjust the deflection of galvanometer. Okay, we can see that practically when we are going to learn practicals. Okay, now in next point, by touching the jockey at different point, that jockey you should take in your hand and touch to the different point on the wire. So at one time you will get that galvanometer will show same deflection. Okay, find out the equipotential point D so that galvanometer shows same deflection. Okay, as adjusted before. So due to this, the method is called as equal deflection method. Because of this method is called as equal deflection method. In above condition, we can say that potential at point B and D are equal. Are you getting? Potential of point A and this point, both the point D, both are equal. Means if you touch jockey from left side and you slide, or if you touch the jockey on right side or slide
at the one point in both the side you will get equal deflection, left side as well as right side. So using this Weston network, we can write G upon R is equal to resistance of Lg length of wire upon resistance of Lr length of wire, where G is the what? Resistance of galvanometer. R is the capital R is the non-resistance. Okay. Now let us consider, we will consider sigma is resistance per unit length. Okay. Then according to formula, G upon R is equal to sigma Lg upon sigma Lr. So sigma is equal to R into Lg upon Lr. Okay, so this is the final equation. By using this equation, we can find out the resistance of galvanometer. Okay, everybody understood? We have completed this one derivation. Is it clear? Now today's lecture. If you have any problem, any doubt, you can ask.